Torek v ZDA, bo predsedniški dvoboj med Trumpom in Bidenom dokončno potrjen, ali lahko kazenski pregon Trumpa še kakorkoli zaustavi, kako globok je razkol v ameriški družbi. Vse to nocoj v Globusu. I voted uncommitted. So let Joe Biden know that we do not support genocide. All I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have. If he were to win the election, the chances he would serve jail and prison time go way down. Dobro večer. V Združenih državah Amerike spremljamo volitve pred volitvami. Republikanci in demokrati danes v 16 zveznih državah izbirajo svojega predsedniškega kandidata za novembrske volitve. In vse kaže na ponovitev zadnjega predsedniškega dvoboja med Joejem Bidenom in Donaldom Trumpom. Nekdanji predsednik je sicer že dan pred super torkom dosegel zelo pomembno zmago. Ameriško vrhovno sodišče je razveljavilo odločitev zvezne države Colorado o izločitvi Trumpa iz glasovnic strankarskih volitev zaradi kazenskega pregona. Trump kljub številnim sodnim postopkom lahko kandidira in danes bi lahko storil pomemben korak proti svoji novi predsedniški kandidaturi. Kako Trump spreminja republikansko stranko, kaj še lahko Američanom ponudi Biden, kam se to vodi ameriško politiko, družbo in demokracijo? Uvodni prispevek je pripravila Niža Kampijot. Letošnja tekma za novega predsednika ali predsednico Združenih držav Amerike se je uradno začela 15. januarja, ko so volilni zbori za predsedniško nominacijo republikanske stranke najprej potekali v zvezni državi Iowa. You can't sit home. If you're sick as a dog, you say, darling, I'm gonna make it. Even if you vote and then pass away, it's worth it, remember? Donald Trump je po pričakovanjih zmagal z veliko prednostjo. Prejel je 51% glasov volivcev in s tem začel novično pot do Bele hiše. Everything right now that's, going bad, Trump will fix. It was good when, he was president. The wars, the Ukraine and the Israel situation would never happen if Trump was in office. Na drugo mesto se je uvrstil floridski guverner Ron DeSantis z dobrimi 21%, na tretje pa nekdanja veleposlanica pri OZN-u Niki. Manj kot 8% glasov je dobil poslovnež Vivek Ramaswamy, ki je takoj po tekmi odstopil. I called Donald Trump to tell him that I congratulated him on his victory and now going forward he will have my full endorsement for the presidency and I think we're going to do the right thing for this country. DeSantis je iz bitke za republikansko nominacijo izstopil še pred naslednjimi strankarskimi volitvami, ki so potekale v New Hampshireu. Haley je tako ostala Trumpova edina resna tekmica. A nekdanja guvernerka je do minule nedelje izgubila na 8 volitvah in strankarskih zborovanjih. Poražena je bila tudi v domači Južni Karolini. Doslej edino zmago v bitki z nekdanjim predsednikom je dosegla pred 3 dnevi v zveznem okrožju Kolumbija. The idea that they think I'm running for vice president. That's not happening. If this was about my political career, I would have been out a long time ago. The reason I'm doing this is for my kids and your kids and grandkids. Trump političarki indijskih korenin očita, da z ostajanjem v tekmi pomaga doseči zmago Joe Bidenu, ki je tako rekoč edini kandidat za predsedniško nominacijo demokratske stranke. Let's remember who the heck we work for. We work for the American people, not the Democratic Party, the Republican Party. We work for the American people. I support him more this time around than I did last time. He has proven himself to be exactly who we need right now. A 81-letnemu zdajšnjemu predsedniku zadnje javnomnenjske ankete ne kažejo najbolje. Američani menijo, da države ne vodi v pravo smer. Podporo izgublja celo med latinskoameričani in temnopoltimi volivci, ki menijo, da so pod prejšnjim predsednikom živeli bolje. When Trump was in office, we didn't have all that inflation. We didn't have a lot of stuff that's going on right now. It's been like the worst 4 years ever. Posebno presenečenje je Biden doživel na strankarskih volitvah v Michiganu, kjer živi velika arabska in muslimanska skupnost. Tam je več kot 100,000 volivcev zaradi predsednikove neomajne podpore Izraelu oddalo prazno glasovnico. I voted uncommitted. So
let Joe Biden know that we do not support genocide. Ali je Trumpu že uspelo prepričati dovolj privržencev, da lahko Ameriko spet naredijo veliko, bo morda znano že na tokratni supertorek. Zdaj pa je na povezavi naš dopisnik iz ZDA Andrej Stopar. Lepo pozdravljen, Andrej. Ameriški volilni supertorek spremljaš v Virginiji, kjer Donalda Trumpa na volitvah v letih 2016 in 2020 niso podprli. Kakšno je volilno razpoloženje tokrat? No, Virginija je zanimiva zaradi tega, ker ima poseben sistem, odprt sistem strankarskega glasovanja, kar pomeni, da se registrirani volivci lahko oglasijo na katerikoli volitvah, torej republikanske stranke ali demokratske, in volijo. In tukaj zato javne mnenjske ankete kažejo precej dobro Niki v nasprotju z dosedanjo prakso. Tukaj bi lahko dobila visoko podporo, kajti republikanskih strankarskih volitev bi se seveda lahko udeležili neodvisni volivci in glasovali zanje. Tako da odstotek je zelo visok, skoraj da primerljiv in celo po nekaterih pričakovanjih bi lahko, tako kot je včeraj v zveznem okrožju Kolumbija, zmagala tudi v Virginiji. Dobro. Andrej, prosim, ostani na zvezi. Pred nadaljevanjem najinega pogovora si poglejmo, kakšna sploh je pot do izvolitve ameriškega predsednika. Kampanja, strankarska zborovanja, volitve, konvenciji, predvolilna soočenja, vse to mesece zaposluje ameriške politike, medije in javnost. Sinteza Ane Štor. Dan predsedniških volitev ni edini dan, ko se odloča, kdo bo postal predsednik Združenih držav Amerike. Poleg tega ameriški volivci o predsedniku ne odločajo neposredno. Poglejmo, kako poteka ameriško volilno leto. Najprej v vseh ameriških zveznih državah in ozemljih potekajo strankarske volitve in volilni zbori. Ti so se letos začeli 15. januarja v Iowi, končali pa se bodo 8. junija na otoku Guam in Deviških otokih. Na strankarskih volitvah in zborih volivci izbirajo delegate za strankarski konvenciji. Danes potekajo strankarske volitve in volilni zbori za izbiro kandidatov obeh strank v največ državah naenkrat. Volijo namreč v kar 16 ameriških zveznih državah in ameriški Samoji. Na volišča so odšli tudi v Teksasu in Kaliforniji, ki sta zaradi največjega števila prebivalcev upravičena do največ delegatov. This is the day when enough delegates are at stake, enough states vote, that we kind of have a bookend on the primary process. And we'll be looking forward to a general election campaign, almost certainly between President Joe Biden and former President Donald Trump. Delegati bodo v juliju in avgustu zastopali svojo zvezno državo na nacionalnih konvencijah obeh strank ter z glasovanjem izbrali kandidata za predsednika in podpredsednika države. Sledijo volilna kampanja, shodi in televizijska soočenja do predsedniških volitev 5. novembra. Kot rečeno, ameriški volivci o predsedniku ne odločajo neposredno, ampak volijo elektorje. Electors are people appointed to represent the voters in presidential elections. The winner of the popular vote in the state determines which party sends its electors to electoral college. Zmagovalec v večini od zveznih držav dobi vse predvidene elektorske glasove v državi. ZDA imajo skupaj 538 elektorskih glasov, zmagovalec jih mora prejeti 270 ali več. Lahko zmaga tudi kandidat, ki v skupnem seštevku dobi manj glasov volivcev, a prejme večino glasov elektorjev. To se je nazadnje zgodilo leta 2016, ko sta se v tekmi za položaj predsednika ZDA pomirila Donald Trump in Hillary Clinton. Kolega Stopar, ameriška volilna tekma je le redko v znamenju zunanje politike, a tokrat se zdi, da bi kljub dobrim gospodarskim kazalnikom prav Bidenove poteze glede vojn v Ukrajini in Gazi lahko vplivali na izbiro volivcev. To se je, kot smo videli v prispevku, že pokazalo na volitvah v Michiganu. Pa ne samo v Michiganu, pravzaprav se je to pokazalo, zdaj tudi bomo videli danes na supertorek, tudi v drugih državah Srednjega zahoda. Namreč zakaj? Tu so močni industrijski centri, kjer so ljudje dobili delo in tukaj so muslimanske skupnosti številčne in povsod pravzaprav lahko slišimo isti razlog. Politika do vojne v Gazi, podpora Izraelu
In te strašne žrtve med Palestinci so povzročile odmik demokratskih voljivcev od Joea Bidena. Kako se to zdaj kaže? Kaže se tako, da glasujejo na volitvah za nevezane kandidate oziroma delegate za konvencijo, kar pomeni, da ti delegati niso obvezani na konvenciji dati svojega glasu za zmagovalca, torej za tega, ki je dobil največ podpore. Lahko glasujejo drugače. In to bi seveda lahko stalo, po mnenju številnih politologov tukaj, Joea Bidena celo predsedništva novembra. Če pogledava zdaj k republikancem, Trumpova edina protikandidatka Niki je, kot smo slišali, v zvezdnem okrožju Kolumbije, torej ameriškem glavnem mestu, dosegla prvo in edino zmago, lahko tekmo še obrne v svoj prid. Kdo so pravzaprav njeni podporniki? Zgodba Niki Haley je zelo zanimiva, namreč ona je v precejšnji meri ženska stranke, popolno nasprotje Donalda Trumpa, ki ni človek stranke, pa je stranko si je popolnoma podredil in stranka dejansko stoji proti njej. Njeni podporniki so vplivni posamezniki, predvsem finančniki, skratka zelo premožni ljudje, ki podpirajo njeno kampanjo. Sama se predstavlja kot neka tretja izbira, kajti res je, da zelo veliko Američanov pravzaprav ni navdušenih, da se bodo novembra podali na volišča in imeli na izbiro to, kar so imeli že pred 4 leti in bi želeli kaj drugega. Tako da na teh volitvah ne samo zunanja politika, lahko tudi v ospredje stopi, čeprav mislim, da še zmeraj ne popolnoma in prevladujoče, tudi kakšen tretji kandidat. In Haleyjeva verjetno to ni, ampak poskuša pa igrati na to karto. Andrej, novembra bodo v ZDA poleg predsednika volili tudi kongresnike in tretjino senatorjev. Politična trenja so bila v zadnjem obdobju precejšnja, blokada pomoči Ukrajini, blokada sprejetja proračuna, ne nazadnje menjava predsednika predstavniškega doma. Je ameriška politika bolj razdeljena kot kadarkoli prej? Lahko bi tako rekli, čeprav, če živite v ZDA, potem kaj kmalu ugotovite, da se Američani o ničemer ne morejo strinjati drug z drugim, tudi zvezne države med seboj ne. Tako da to je del politične kulture, čeprav polarizacija v Ameriki seveda je zašla v neko zelo skrajno, lahko bi rekel celo slepo ulico, iz katere bo zelo težko priti. In to se seveda zdaj na volitvah se kaže, se je kazalo in se bo verjetno še nekaj časa. Dobro, Andrej, najlepša hvala. Sledi kratka prekinitev v drugem delu Globusa z ameriškim pravnikom o tem, kakšna je verjetnost, da bo Donald Trump še pred volitvami obsojen. O ameriški družbi in politiki, pa tudi z ameriško pisateljico in publicistko Eriko Johnson-Debeljak. Kmalu nadaljujemo. Predsedniško kampanjo v ZDA nedvomno močno zaznamujejo dogodki, ki so se zvrstili po prejšnjih volitvah. Zaradi domnevnega poskusa sprevračanja volilnega izida v Georgiji in nasilne kapitolske ustaje je Donald Trump prvi predsednik, nekdanji ali aktualni, s kazensko ovadbo. Proti njemu so sproženi 4 kazenski postopki z 91 obtožbami in več civilnih pravd. Včerajšnja odločitev Vrhovnega sodišča je bila gotovo prva Trumpova sodna zmaga. Prispevek Aleša Maleriča. Včeraj bi se zaradi kapitolske ustaje na zvezdnem sodišču v Washingtonu morala začeti prva od 4 kazenskih sodnih obravnav zoper Trumpa. Posebni tožilec Jack Smith Trumpu očita poskus sprevračanja volilnih izidov, načrt, da bi prevaral volivce in državo, četudi je bilo jasno, da je volitve proti Bidenu izgubil. It was fueled by lies. Lies by the defendant, targeted at obstructing a bedrock function of the U.S. government, the nation's process of collecting, counting, and certifying the results of the presidential election. He used those lies in order to try to subvert the will of the people and to actually overturn the results of a lawful election. A obravnavo so do odločitve Vrhovnega sodišča o tem, ali je Trump v času dejanja in za vrsto početja užival predsedniško imuniteto, ki ga varuje pred kazenskimi postopki, odložili. Argumentom strank bodo vrhovni sodniki prisluhnili aprila, odločili pa naj bi junija. Executive immunity only can protect a president during his time in office, during his time of service. To take care to enforce the laws really means the president, again, is not above the law.
Še nevarnejša se za Trumpa zdi obtožnica, ki so jo avgusta lani proti njemu in 18 soobtožencem vložili v zvezni državi Georgiji. Obtožnica Trumpu očita poskus volilne prevare z gangsterskim izsiljevanjem nosilcev javnih pooblastil, kot bi se vsebinsko dalo prevesti opis obtožbe, pri kateri so še posebej obremenjujoči tonski posnetki Trumpovih pritiskov na volilne uradnike. All I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have. 4 od soobtožencev so svojo krivdo za nameček že priznali. Videli bomo, ali so v zameno za milejšo kazen Trumpa tudi obremenili. 25. marca se bo nekdanji predsednik v New Yorku zagovarjal tudi zaradi ponarejanja poslovne bilance. Zakaj gre? Trump je med predsedniško kampanjo leta 2016 porno igralki Stormy Daniels plačal, da je slednja molčala o izvenzakonski spolni aferi z njim. Plačilo sicer ni bilo nezakonito, a je bilo v bilancah lažno prikazano. If you lie to federal prosecutors, it doesn't matter if you're the former president of the United States. Trump se bo 20. maja na Floridi soočil še 40 točkami obtožnice zaradi protipravne odtujitve in skrivanja najstrožje varovanih tajnih dokumentov. Te je ob koncu predsednikovanja odnesel s seboj iz Bele hiše na svoje posestvo Mar-a-Lago. It's still a very strong case from an evidentiary perspective. You have the pictures and the indictments. You have Trump being recorded making admissions, and also his own posts on social media where he says, I knew these documents were classified. I have a right to have them. The problem is, if that legal argument fails, you're admitting knowledge and intent. Čeprav se je Trump v vseh primerih izrekel za nedolžnega, mu na papirju v primeru obsodb grozi več 100 let zapora. V bitki za Belo hišo pa je ključno vprašanje, kako bodo ti postopki vplivali na njegovo predsedniško kandidaturo in ali bi mu morebitne obsodbe, ki na dan volitev še ne bodo pravnomočne, ob morebitni izvolitvi onemogočile predsedovanje. Več o vsem tem nam bo nocoj pojasnil Steven Salzburg z Pravne fakultete Univerze Georgea Washingtona, izvedenec za vprašanje sodnih postopkov in reševanje sporov. V preteklosti je kot strokovnjak sodeloval tudi z ameriškim pravosodnim ministrstvom in tožilci. Good evening, thank you for joining us tonight. Mr. Salzburg, there are 4 criminal cases that former President Trump is facing during his new presidential bid, including his involvement in January the 6th Capitol attack. This case is under Supreme Court review now. Is this case a test for American democratic system? The decision to review it disappointed a lot of people because they were hoping this case would be tried before the election. That still may happen, but the probability of that is diminished somewhat by the Supreme Court's decision to hear it. It is the most important case, and in many ways, it puts democracy on trial. That if a president refuses to leave office and encourages violence to keep him in office, we don't have much of the democracy that we have thought we had since the founding of the Republic. Were you surprised by angry mob attack on January the 6th? Never did I expect to see an attack on our capital. And I surely didn't expect to see that kind of violence. The attacks on the Capitol Police, on Metropolitan Police, and the chanting of hang Mike Pence, Vice President of the United States. No one could have anticipated that kind of violence. Now, Donald Trump has become the first president indicted on criminal charges on federal and state level. What do you, as legal expert, think about it? It's dismaying to see a former president charged with anything. We have not wanted to do that. We've never been a country that tries, when people leave office, to prosecute them and punish them in some way. But we've never had someone like Donald Trump. And each of the cases against him looks like it's a pretty strong case. Now, if he is reelected as president, the federal cases will go away because as president, he can get rid of them. The Georgia case and the New York case will stay because he can't do anything about them. But the fact is, if he is back in the White House during the 4 years he's there, the states will have to wait.
And by the time he gets out, it's not clear anybody will still want to prosecute. Now, let's focus on Georgia election interference case. What happened there? What does it mean, fake elector scheme that is part of this case? Hard to know. The heart of the Georgia case is the pressure that former President Trump, well, he was president then, was putting on the Secretary of State to try to change the vote. I mean, rarely have we seen a recorded phone call in which an official, let alone the president, says, I need 11,780 votes. That's pretty damning. And that's at the core of that phone call. This is the core of the charges against him. But the prosecutor in Georgia also alleges that he was involved in trying to get people who were not actually electors to create a false slate and claim they were electors. Again, it was just part of trying to confuse things so that if former President Trump got his way, they wouldn't count certain votes from certain states and he would win. Now, knowing all these cases, do you think Donald Trump could be convicted and go to jail? What would that mean for his potential new presidency? If he were to win the election, the chances he would serve jail or prison time go way down because nobody's going to put him in jail or prison while he's president. And by the time he comes out, whether anybody would want to lock him up, I don't know. If he is not elected president again, I think the chances he will go to jail or prison are pretty high. In November, there will be also congressional elections. President Biden faced many obstacles. The Congress blocked several decisions he made. One could evaluate the American democratic system as dysfunctional. How do you see it? One of the most frustrating things for all of the lawyers in the United States is to watch how dysfunctional our government is. We can't get things done. The House of Representatives can hardly enact anything. They're so divided. They can't agree. Even the Republicans are in charge. They can't agree among themselves on anything. They have very little desire to reach out to the Democrats to try to do something for the good of the country. We're paralyzed as a country, and because of our separation of powers, if Congress doesn't act, we can't have a budget, we can't move. There's a limit to what the President of the United States can do unilaterally. And so the favorability rating of Congress is extraordinarily low. The favorability rating of the Supreme Court, the confidence in it, is at an historic low. And we've got a president who will be the oldest president we've ever had running against a former president who's almost as old. And most people would like to see younger folks in office. So right now, a country that once was proud in its president, proud in the Supreme Court, proud in the way Congress acted, right now it's hard to be proud in any part of our government. Professor Salzburg, thank you very much for sharing your views with us. O današnjih obrisih ameriške družbe, o tem, kako politika vpliva na njo in komu Američani sploh še lahko zaupajo, pa je v posebnem pogovoru za našo oddajo govorila pisateljica, prevajalka in publicistka Erika Johnson-Debeljak. You've been living in Slovenia for more than 30 years now. What's your impression of the United States in 2024? That's such a broad question. It's difficult to say. I will say that in the 30 years in Slovenian life, or in Slovenia, my first appearance on this television station was when Clinton was here, and he was driving in from Brnik. And of course, in those days, Europe and Slovenia looked to America for, say, inspiration regarding their democratic institutions, for leadership, for guidance. So, the biggest change is you should not be looking there anymore. And what is your assessment of Biden's presidency? Which results can he present? I think Biden has been an okay president, far better than Trump. And I guess he's done, his handling of inflation and the economy have been fine. He's expanded the rules on health insurance.
He's tried to put forward programs that address global warming. His biggest mistake, and it makes it hard for me to vote for him, is embracing Netanyahu and basically being complicit in the genocide of now 30,000 plus Gazans. And the hypocrisy that showed when he rightly, I think, stepped up to help Ukraine. But now it's like, whose lives matter? Just white European lives, not brown lives. So it makes it hard for me to vote for him. Now, President Biden is widely unpopular. Former President Trump is polarizing the society. How come neither party found any other candidate in the last 4 years? Well, you can see that how Trump has dominated the Republican Party, and they've had many, many opportunities to get him out, and so have the courts, and so there's really shows the kind of rot in American society that, let's say there's 30% of people who enthusiastically want Trump. They want an autocrat. They want a strong man. And don't forget that Hitler was democratically elected. So that's one thing. And Biden made a mistake, in my view. He said he was going to be a one-term president, and maybe it's this, you know, the intoxication of power, or maybe that he deliberately appointed a vice president who's really not suitable for running in a countrywide election. I don't really know, but I will say it's not probably unique to America. We have, who do we have? We have Putin. We have so many old men running the world, and men that tend to have very little regard for their own citizenry, no regard for immigrants and other people's citizenry. So we have Putin, we have Erdogan, we have Netanyahu. I put Trump in the same category. Biden's a little better. Orban. There's so many old men running the world, and they're not doing a good job. The United States is the country of immigrants. President Biden is apparently losing Latin and Muslim voters that widely supported him 4 years ago, as well as young voters. Who is gaining their support now? I really don't understand. I don't understand Black Republicans. I don't understand Latinos who drift toward Biden, toward Trump. I don't understand what's going on. I think it might be this question I read somewhere, this term that's funny, libidinal politics. Trump is exciting, Trump is entertaining, Trump is macho for the Latino men and stuff like that, and Biden is boring. And I mean, Trump is clearly as senile as Biden is, but no one pays attention. So I think there's something going on when a democracy really enters decline, and people, they want something, and something that will make them feel, I don't know, strong or amused or whatever, and because it doesn't make any sense. Now, seeing low trust in media, in politics, in judicial power, whom do average Americans still trust? I don't think there's an answer to that question. You know, I go back to America. I go back to what used to be one of the most beautiful, wealthiest cities in America, San Francisco. The downtown is empty, except for drug addicts and people talking on their phones, and you have to tell the difference between who. There's no public life. People who have the money live in their houses. They order Amazon. They order their food in. So, and I mean, that's a very narrow picture, but the country has really, really, really changed in the last, well, since COVID, but also before. And there's really, and as I say, there's a level of ignorance and a level of weird self-destructiveness. I mean, how can you explain mass killing after mass killing of children, and the absolute inability of government to take even one small step to reduce this kind of self-inflicted carnage? And to conclude, what do you expect will happen in November? I think there's too many unpredictable components. The three main unpredictable components, besides just anything that could happen in that time, is one, that our electoral system, which before kind of chugged along, is perverse, complex. It can be easily manipulated. Electoral officials have said they will manipulate it. So that's one factor that, it's so hard to tell what's going to happen with that. And then there's the question of how much this, the Roe v. Wade, the abortion question, will actually tip things, and the Gaza thing. And there's also a thing that at the primaries now, about 30% of Republican voters are not voting for Trump and say they will never vote for Trump because they're so disgusted by his rhetoric. Thank you very much for your thoughts. Thank you. In kdo v Beli hiši bi bil boljši partner za Evropo, v katero smer gredo čezatlantski odnosi? Spomnimo, del evropske politike je nedavno s precejšnjim nelagodjem sprejel Trumpovo predvolilno izjavo, da bi spodbudil Rusijo k napadu na tiste ameriške zaveznice v NATO, ki ne izpolnjujejo svojih finančnih obveznosti. Mednje spada tudi Slovenija. Evropski pogled na ameriško volilno tekmo nam bo zdaj predstavil naš dopisnik v Bruslju, Igor Jurič. Lepo pozdravljen. Igor,
V članicah Evropske unije pretiranega zadovoljstva nad morebitno vrnitvijo nekdanjega predsednika Trumpa v Belo hišo ni čutiti, kakšna so pričakovanja v Bruslju. Ja, med trenutnimi šefi in šeficami evropskih vlad bi poleg madžarskega premijera Orbana težko našli koga, ki bi si javno želel, da Donald Trump spet pride v Belo hišo. Preveč sveži so namreč spomini na naporna 4 leta odnosov med ZDA in Evropsko unijo v času prvega predsedniškega mandata Trumpa. Svojo politiko America First, najprej ZDA, je namreč močno povečal napetosti med članicami Unije in ZDA, tako na gospodarskem področju, kot tudi na področju obrambe, se pravi znotraj zveze NATO. Zato zdaj v Bruslju zelo pozorno spremljajo volilno dogajanje na drugi strani luže, saj se zavedajo, da bo v primeru Trumpove zmage v odnosih spet zavel bolj surov, hladnejši veter. V primeru, da Joe Biden osvoji še drugi mandat, pa se bodo nadaljevali tesnejši in toplejši odnosi, čeprav je tudi Biden poskrbel za napetosti med ZDA in Unijo, zlasti s sprejemom zakona o zniževanju inflacije, ki predvideva slabih $400 milijard vlaganj in davčnih olajšav za ameriška podjetja, ki bodo vlagala v zelene tehnologije. To pa seveda zmanjšuje konkurenčnost evropskih podjetij. Je pa tu v Bruslju pogosto slišati tudi stavek, da ne glede na to, kdo bo prvi prečkal ciljno črto v ameriški predsedniški tekmi, bo zmagovalcem potrebno sodelovati. O tem ni dvoma, odnosi med Unijo in ZDA so se, kot si torej omenil, pod predsednikom Bidenom otoplili. Pomembna stična točka je vojna v Ukrajini, vključno z oboroževanjem tamkajšnje vojske, vendar pa zadnji zaplet v ameriškem kongresu, ki zaradi nasprotovanja republikancev ne odobri naslednjega svežnja pomoči Ukrajini, kaže, da bi ta lahko ostala odvisna zgolj od evropske pomoči. Kaj to pomeni za Ukrajino po eni strani in evropsko-ameriške odnose? Ja, ta strah je kar precej prisoten, da bi Ukrajina lahko ostala brez resne ameriške pomoči. Evropa je sicer že dala ogromno pomoči Ukrajini in za naslednja 4 leta je odobrila $50 milijard težak sveženj pomoči, vendar pa je večina orožja in streljiva prišla iz ZDA. Zaradi dolgoletnega varčevanja pri vojaških izdatkih so bila namreč evropska vojaška skladišča precej prazna in tudi proizvodne zmogljivosti obrambne industrije enostavno niso dovolj velike, da bi zadostili potrebam Ukrajine in članic Unije. Zaradi strahu pred rusko nevarnostjo in tudi zaradi možnosti, da v ZDA zmaga Trump, zdaj v Uniji mrzlično kujejo načrte, kako okrepiti samostojnost na področju obrambe. Predsednica Evropske komisije von der Leyenova je tako minuli teden napovedala, da bo kmalu predstavila predlog prve evropske obrambne strategije. Ta naj bi prinesla več vlaganj v vojaško industrijo in boljšo porabo denarja, s tem, da bi se članice posluževale skupnih vojaških naročil. Denar pa se že usmerja tudi v krepitev zmogljivosti proizvodne streljiva, ki ga močno primanjkuje Ukrajini. Igor, hvala lepa in pozdrav Bruselj. Še natanko 8 mesecev je ostalo do ameriških predsedniških volitev in kampanja bo gotovo zelo pestra. A še prej bo nove obraze in obrise dobila tudi evropska politika. V Globusu bomo vse pozorno spremljali, za nocoj pa je to vse. Hvala za družbo in prijeten večer želim.